what my grandmother taught me was Shmo hupu kove muni konoka rokuhupa, which means when you're living just to better yourself, you will never reach that goal. But when you're living to help and live in a better place with everyone, that's when you'll find true happiness. And I thought, wow, if she really wanted to make a change, why can't I do it as well? And I joined her, I joined the group. Ich bin kein Mensch, der faul auf der Couch sitzen könnte. Es reicht nicht, wenn man nur selbst diese Verantwortung trägt, man muss sie auch nach außen tragen und man muss andere motivieren, auch danach zu streben. Actually, in my childhood days, when I was a small kid, I had this place, in my own place, there's a huge lawn and a huge garden where there are big trees and it feels like you are in lap of nature, in lap of Mother Earth. So that was the place where I developed this fascination for Mother Nature because it made me very calm, it was very peaceful over there. We got a call from an NGO and they told us about this project Youth in Green and which is working for climate change. And it includes all youth. The people here, the people working in this project are youth. They are like all school people, all school kids. So you're from Team Namibia, right? Yeah. You're India, right? Yeah. We are tired, but we are very enthusiastic about it, so it's okay. Oh, ich freue mich total auf die Internationalen. Nee, das sind keine Energiesparlampen. My name is Yvette. Yeah. I'm Isabel and Wo Ciao Judith. Ni hao. We wanted to gain knowledge, to go back to our own country and then tell our fellow people like what's in Germany and tell them how we can improve and make our own country a better place. And we wanted to bring our cultures to you. Exactly. Here in Wolfsburg. We love the atmosphere here. It's so peaceful. There are bicycles everywhere in Wolfsburg. Everywhere. Really, everywhere. In Namibia, you don't see bikes. At all. Maybe just one in the neighborhood, but not in like the city. Die Visionen von heute sind die Realität von morgen. Das war noch nie anders. Die Idee bei Youth in Green ist es ja, dass jede Gruppe in ihrem Heimatland ein eigenes Klimaschutzprojekt auf die Beine stellt. Und das ist auch die Hauptarbeit. Aber das Tolle hier in Wolfsburg ist, dass wir nun das erste Mal aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir können diskutieren, können Meinungen austauschen, können vor allem auch zwischen den Ländern gucken, wo sind da die Differenzen. Our question was, what are our wishes? Ich fand das sehr interessant, wie man das so vergleichen konnte und wie unterschiedlich auch die Mentalität ist. Also das beeindruckt mich sehr. And yeah, and the fact that everyone has a different idea and everyone is so creative, so it brings ideas to me myself, so it's awesome. Okay, we're from Group 2 and we had to talk about the key points of sustainable energy consumption in our countries. What are the differences and why are there differences? Gives financial help to people who want to use solar panels. Well, from Namibia, our big difference from Italy is that we don't get financial support for solar panels to be put up onto the public houses. But however, it went smooth, but I was shaking a lot, but it was nice. I learned something, so I experienced something different, like talking in front of so many people, but it was awesome, it's great. If we want a change, we ourselves should be a change. Thank you.
all those 200 students from all over the world who are here right now, they all have the capability and potential to change the world. Okay, see us on Facebook? Yeah, sure. Our girls send you many kisses. We hope to see you next time. Wow. All the beautiful girls. Bye. Stay connected. See you next year. I was in 4th grade when I participated in this one kind of an environmental activity as a part of the Eco Club, and slowly it started growing, and you know, it's like the roots were with us, so you know, we've been growing along with it. We want to reach out to the locals in Delhi of age group from 4 years to, I don't know, never ending actually. Everybody come here. 3 groups कौन से हैं? Okay. We're inviting you to the Green Carnival. It is based on environment. And we are promoting environment. Please come. Waste generation is the biggest problem in Delhi right now because of 17 million population. And people use and throw, they're not at all, you know, the basic problem is they are not aware of the problem. They're not aware of this climate change, of global warming. So our main aim, our main focus is to make them aware about this cause. There's no age limit. कोई भी कर सकते हैं. Fine. Thank you so much. Please come. चलो. Vic, yes! 1 second. Rishabh! Rishabh! Lazy boy. Yes! We are eco-friendly! Since years we had this tradition of carnivals. It used to be on Indian festivals, say for example a festival called Baisakhi. Okay, and that gave me an idea that if I want to spread it to the world, to a massive population, then why not a green carnival? So we have our friends in Namibia now. Hi, Marna. Hey, so we're busy preparing for the Green Bazaar. We're doing the aula. So my friend from Namibia, she messaged me on Facebook and said that, you know, I saw the presentation you guys gave on Green Carnival. So we were exchanging ideas as to what kind of activities could be done and how could they make it more effective and how could they spread more awareness. And do people throw the stuff in the right bin? Yeah. And when we see such great preparations going on, it's the best. Union Green India! So I'll start with Avnish. Avnish is going to coordinate the poster making competition on the Saturday and the other little poster making, painting or rangoli competition on the Sunday. Then we have Kavleen on the registration desk, and she's going to coordinate the green thread as well. It's going to be damn exciting. सैटरडे संडे को ना स्कूल में एक कार्निवल है, ग्रीन कार्निवल, और उसमें मतलब स्कूल वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसमें मतलब इको क्लाइमेट चेंज पे और इन सब पे है. 15th को सैटरडे संडे दोनों दिन है. तुम ये सब एक्टिविटीज़ छोड़ दो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से समझ गए, एक्शन में कहीं नहीं जाओगे तुम. ठीक है, तो आप लोग आओगे? हमारा क्या काम है, पेरेंट्स आएंगे और बच्चों के पेरेंट्स को. कार्निवल है, फेस्ट है. बोर तो नहीं रहेंगे हम लोग? नहीं जाना, मत जाओ. नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं. टाइम फ्री आता, बट तुम ये एक्टिविटीज़ कम कर दो. I'm also a prefect. I'm an environment captain of my school. The problem is that, you know, we have only one bin here. And then there's no segregation work. They all are thrown at one landfill site, which is Ghazipur. Indirectly, they are saving our planet. They are collecting all the plastic bottles and all the plastic bags for the recycling. All the materials, waste material, they collect them from the landfill over there and then they segregate them.
and there are little kids who want to study, but you know, they don't get that many opportunities, and this is the only work that they're left to do. This is one of the biggest landfill sites here, and they are in lakhs of tons per year. That place is the one जहाँ पे बहुत सारा waste होगा ना? वो पूरा waste है. As in This whole maximum, heap is yeah, waste. हमारे घर का कचरा भी यहीं कहीं होगा. क्या फायदा में एक टुच्चा सा कार्निवल कर रहे हैं? क्या फायदा? फर्क भी पड़ता है इन कार्निवल से, कुछ नहीं फर्क पड़ता. साला कुछ करना है तो यार ऐसा करो ना जिससे इम्पैक्ट पड़े सब लोगों को दिखाने के लिए कि हम ग्रीन कार्निवल कर रहे हैं. And you know, the most of the rack pickers, then they want so much of education. They want to learn, they want to, you know, live a proper lifestyle, but they're helpless. Salwan Public School adopted a village, and we have teachers and students going to that village and teaching the little kids. किस किस तरह का सामान मिलता है तुझको? लोहे, प्लास्टिक, बोतल. जोर से बोलो. डॉक्टर. फिर मैं आपके पास इलाज करने आऊंगी, ठीक है? जब मुझे कुछ हो जाएगा, पक्का ना? अरे वाह! When we went to the school with the NGO, we were so touched to see the little kids who work at the landfill side. So thus we decided that, you know, maybe we could invite those little talented kids to participate in our Green Carnival. Okay, sorry. Good morning. Hello. Good morning. होता है ना? तो हम भी साथ में. We, the students of Salwan Public School, are here to speak on behalf of the millions of species living on the earth. दूसरा R है refuse. अब वो कैसे? Say no to plastic bags. Say no to non-biodegradable material as far as possible. Let us make the best of our waste. In India, we produce approximately 500 to 800 grams of solid waste per person per day. तो भाइयों और बहनों, थामो वेस्ट मैनेजमेंट का हाथ. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल करे साथ साथ. Look at my hat. It's actually made from an old bag. My specs. Look at them. It's made from bangles and ribbons. How we have to prepare with the waste? But newspaper is there. I used this ice cream stick for my mukut and for my jelly. Hocus focus, refocus. Oh magic ball, give us the call. This is the green message. Spread the green message and save your future. नाम लिखना है और आप चिंतन से हो ना? Let's start with the competition. I am giving you the sheets. You just write your name, school name.
और ये क्या है? साइना का घर है। And you know, finally we see people who are friendly with these Rakpika kids and they're getting to socialize, they're getting to participate a lot. We will win! We will win! Maybe this carnival was completely about, you know, saving the environment or maybe green ideas. But for us, it was a lot more than them. So, you know, we get a lot of peace of mind and, you know, we feel great. It gives us some sort of philanthropic nature, you know, that we feel right now. Hi. Hey. Look what I have done on my hand. It's beautiful. Ich habe die indische Gruppe auch besucht und das war die ersten Tage ganz krass. Am ersten Abend hatte ich die Gelegenheit, auf ein Kulturfest zu gehen, wo es total bunt war. Alle waren am Tanzen, einfach nur überwältigend. Und so habe ich aus Indien vor allem mitgenommen, wie unterschiedlich die Länder sind und wie einzigartig die Länder auch sind. Ich erinnere mich noch, in Wolfsburg hat Rishabh zu mir gesagt, Deutschland ist so sauber. Und ich musste lachen, weil ich dachte, das ist doch normal. Und als ich in Indien war, habe ich so gesagt, Indien ist so dreckig. Und dann musste er lachen und meinte, ist doch normal. Und das war so eine Situation, wo ich einfach gemerkt habe, wie unterschiedlich die Probleme sind. Wir haben uns zu einer Gesellschaft entwickelt, zu einem Leben entwickelt, das ich so nicht mehr tragen möchte. Wo ich einfach denke, nee, wenn ich mich so weiter verhalte, dann ist das rücksichtslos der Natur gegenüber und meinen Mitmenschen gegenüber, meiner Familie gegenüber. Team Shopping Guide hat sich überlegt, einen nachhaltigen Shopping Guide für Osnabrück zu erstellen, um einfach ganz konkret den Bürgern zu zeigen, wie man nachhaltig einkaufen kann, welche Alternativen auch hier in Osnabrück vorhanden sind. Die sind recycelt, da sind oft Gardinen oder alte Stoffe mitverwendet. Das weiß ich gar nicht, ich finde einfach die Ideen alle eigentlich cool. Aber die Kassettenbilder sind schon einsame Spitze. Wir haben uns den Shopping Guide ein bisschen aufgeteilt, also Leute, die eher Richtung Kleidung gehen, Leute, die sagen, ich gucke mir die Gastronomiebetriebe in Osnabrück an. Wir wollen vor allem den Schwerpunkt haben, dass wir als Klimabotschafter die Bürger durch die Rubriken führen und denen halt empfehlen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, hier haben wir eins der Carsharing-Autos der Stadtwerke-Flotte, welches mit Strom fährt. Also ich habe gehört, die Elektroautos in ihrer Flotte werden alle mit Ökostrom getankt, oder wie sieht das aus? Ja. Der Shopping Guide ist das Projekt, das wissen jetzt einige, bei dem man, glaube ich, das größte Motivationsproblem haben kann. Ach Quatsch. Sie haben Filmbesuch. Oh. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Die Dame zuerst. Ich grüße Sie, Ulrich Lehr. Okay, dann setzen wir uns hier vielleicht gleich vorne an den Tisch. Machen Sie auch für Sie Werbung? Also haben Sie ein Bio-Logo, das ist auf der Karte? Also wir haben ein Bio-Zertifikat für unsere Bioprodukte. Okay. Ich bin nicht die Person, die jetzt am besten organisiert ist und so. Aber also in der Regel schaffe ich es eigentlich immer, meine Pflichten und meine Linien einzuhalten. Ich habe Fußball aufgegeben, weil es nicht mehr zeitlich gepasst hat, weil wir da aufgestiegen sind und so. Und das ist halt ziemlich schwer, das alles auf die Reihe zu kriegen. Hallo. Hi. Was kann ich für euch tun? Wir machen mit beim internationalen Projekt. Da geht es um Nachhaltigkeit und das findet in 14 Ländern statt. Ja. Und das Ganze läuft so unter dem Motto global denken, lokal handeln. Ich habe jetzt Zeit. Ich kann es auch gerne du sagen. So. Du hast vorhin die persönliche Intention angesprochen. Ja. Was meinst du damit? Also, dass du quasi die Holzlöffel und die Maisstärke in den Bechern? Unsere Shakebecher sehen zwar aus wie Plastik, sind aber aus Maisstärke zum Beispiel. Unsere Kaffeebecher sind kompostierbar. Und das sind also Kleinigkeiten, die ich eigentlich so für mich aus eigener Ideologie gemacht habe und wo ich aber von vielen auch schon gehört habe, das ist uns gar nicht bewusst gewesen. So, schreibt erst irgendwo auf die Fahne drauf. Ja, dann lasst es euch schmecken. Dankeschön. Jo, wunderbar, vielen Dank. Wenn wir solche Projekte machen wie jetzt, den Shopping Guide, die Radiosendung, die Umwelttage, muss man über Wochen und Monate arbeiten, kontinuierlich. Und das ist so mit die größte Herausforderung, diesen normalen Biorhythmus der Schüler zu durchbrechen.
denen zu zeigen, ihr müsst permanent bei der Stange bleiben. Ihr dürft euch nicht zurücklehnen und sagen, ich mache das 3 Tage vorher, sondern ich muss permanent für dieses Projekt arbeiten. Und das ist echt eine große Herausforderung. Also was die Schüler in dem Projekt erfahren, ist überwältigend, ist sehr, sehr viel, ist auch teilweise nur für Schüler möglich, die den Schulalltag auch mal mit links bewältigen können. Es ist halt jetzt kurz vorm Abi. Es ist halt nochmal so eine Doppelbelastung. Man hat jetzt die letzte Schulwoche nochmal, wo man nochmal reinhauen muss, bevor die Prüfungen kommen und dann nebenbei noch ein bisschen planen und hier und da und eine Tauschparty machen. Ja. Die Motivation ist halt, wir kaufen uns dann keine neuen Sachen, sondern tauschen sie. Es ist so viel ungenutztes Potenzial da und trotzdem wollen wir immer mehr haben. Und das ist total absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Und auch nicht ökonomisch. Wir haben das Problem, es sind Osterferien und einige sind nicht da. Aber wir müssen uns überlegen, kriegen wir genug aus der Gruppe zusammen und holen wir vielleicht andere ins Boot. Freunde, Bekannte, ADFC, wen auch immer. Du hast einen Plan? Also, ich bin dran. Den Tauschrauschplan, das wäre echt cool, wenn sich da noch Leute eintragen. Wir haben nochmal persönlich Freunde einladen. Das wirkt unglaublich viel, wenn ihr das teilt, selbst wenn ihr an dem Tag nicht könnt. Und da irgendwie einen kleinen Kommentar zu schreiben, von wegen, hey, guck mal, coole Aktion, macht jemand aus meiner Gruppe, geht mal hin, wird bestimmt lustig. Und auch wer an dem Tag nicht da ist, kann ein Frühstück machen. Ne? Wäre auch cool. Nein, also das wäre mir wichtig. Warum ich jetzt hier vorne stehe, sind die Plakate. Anne und ich können die nicht alle alleine verteilen. Und wer kommt von euch an dem Tag? Bis jetzt sind es 5 Leute, die sich da einbringen. Und das ist ein bisschen bitter. Diana ist wahrscheinlich verpennt. Aber die kommen sicher noch. Eigentlich alle schon früher da sein. Aber wann? Ja, es gibt in jeder Gruppe ja die Idealisten, die etwas realistischer denken, die pragmatischer denken und die sagen, es klappt sowieso nichts. Und das ist ja in jeder Gruppe irgendwie so. Und die gibt es natürlich auch bei uns. Bei uns gibt es erstaunlich viele Idealisten, die dann irgendwie versuchen, also die ja tolle Ideen haben, die versuchen irgendwie durchzubringen. Und ich glaube, die Realisten bei uns haben schon ganz schön zu kämpfen. Ist ja doch noch voller geworden. Ja, auf jeden Fall. Kurze Hosen, lange Hosen und da die T-Shirts. Am Anfang war das bei uns so als AG getarnt, also als 2-stündige Schulaktion. Und keinem von uns war, glaube ich, bewusst, wie das wachsen wird. Ja, ist voll gut und diese veganen Snacks sind voll lecker. Und mit der Zeit hat man gemerkt, es wächst nicht nur, sondern auch meine Möglichkeiten wachsen darin und das macht einen noch motivierter. Ich will auch gleich mal mittauschen. Wenn wir so einen Sweatshop, also so eine Billiglohnfabrik wie in Indien, hier in Deutschland hätten, dann gäbe es riesige Aufstände. Aber da es in Indien ist, kann ich das als Konsument einfach ausblenden. Ich weiß es nicht oder ich will es nicht wissen. Oder ich muss es vielleicht auch gar nicht wissen, das ist woanders. Und ich finde, es kann nicht sein, dass wir unseren Wirtschaftsraum immer weiter ausdehnen und von überall die ökonomischen Vorteile ziehen, aber die sozialen und ökologischen Konsequenzen dafür nicht tragen wollen und das den Leuten überlassen, deren ökonomische Vorteile wir klauen und die dann halt mit den ganzen Problemen zurücklassen. Schade, dass so viel übrig bleibt. Weil eigentlich ist ja die... Aber, naja. Aber es ist trotzdem voll gut, weil man muss nie wieder in die Stadt gehen, wenn man so eigentlich nicht. Genau, das ist ja die Idee, dass du wirklich so viel findest. Aber ich merke das immer, ich bringe Sachen mit und finde nichts mehr, weil dann einfach nur noch so die Sachen hängen, die mir nicht passen oder nicht gefallen. Bald ist ja die UN-Klimakonferenz in Katar. Ich bin sehr, sehr froh, dass unser Projekt dorthin fährt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dorthin zu fahren und mit denen zu reden, die was verändern können, die dort wirklich Tag für Tag 2 Wochen lang daran arbeiten, Lösungen zu finden auf internationaler Basis.
Everyone should leave this meeting. Everyone should leave this expressive meeting. Everyone should leave this expressive meeting with full of hope and willingness to compromise. We should live our life. We should live our life in accordance with nature. We constructed a large tree. We constructed a large tree from waste materials such as trash cans and used disposable plates. It symbolizes that we should live our life in accordance with nature, not at its cost. Ja, wir sind hier auf dem COP18, der Klimakonferenz, auf der entschieden wird, wie es mit unserem Weltklima weitergeht. Und diese Klimakonferenz wird dieses Jahr in Katar, in Doha, abgehandelt und da befinden wir uns gerade. Nature does not negotiate. You'll never be defeated. People, unite. You'll never be defeated. Yalla, yalla, climate justice now. Yalla, yalla, climate justice now. Yalla, yalla, climate justice now. Leaders unite. Climate justice. Climate justice. Climate action. Climate action. Climate justice. Climate justice. Climate justice. I want the Kyoto Protocol to be committed for every country that is here. Could you explain a little bit about what you think green does? We already had an action that was Tree of Hope and Demand. We started with this idea at Conference of Youth this year. And the basic aim was, creating, getting expressions and thoughts of people and what do they expect out of COP18 this year. We, the climate ambassadors, our main motto is we should think about now, we should act now. This green thread symbolizes that we all are connected, united towards this noble cause, climate change, and we only have one motive, and we all are united, we have to work for it. تعرف هاي الجرين ثريد وانت بتفعل اي شيء بتفكر وبتبص وبتقول جاري احمد من مصر يعتمد علي ومستقبله بايدي وبهي الفتله فبحضرتك بتفكر الفكر الاخضر البيئي اللي بيعطينا هاي المستقبل اللي احنا بنحتاجه. سهل العمليه. الف شكر. No, only for a short moment. I'm not going to stay in a place because I have to run. Yeah, it's okay. I'm R. Rashmi. I'm a negotiator in the Indian team. In the last week, the things were stuck. Gerade heute ist die Stimmung sehr angespannt, weil es eben nicht so vorangeht, wie man denkt. Und das sind solche Punkte, wo ich denke, wow, es ist doch nicht nur alles heiße Luft und die sitzen nicht zusammen und spielen Karten, sondern es geht schon um was und die bemühen sich schon. Also diese Politikverdrossenheit, die ich oft auch bei Mitschülern spüre, die hat sich bei mir etwas verändert, weil ich einfach dabei sein konnte. Yeah, I think it's a consolidating COP. We're from a youth project called Youth in Green, and we just want to know what your expressions from this COP are. Aber jetzt wirklich mal hier zu sein und das so zu erleben, das ist echt toll. Our hopes are very, very high because, in Africa we are feeling this climate change at first hand. Zum Beispiel im Bereich des Kyoto-Protokolls wurden hier halt wieder nur über Nichtigkeiten gesprochen, so was für Formulierungen man nimmt für irgendwelche Sachen, die schon längst beschlossen sind. There's a terrible spirit in the negotiations, in my view, because they are like trade negotiations. But this isn't about trade, it's about the future of the world. Hier für den COP haben wir uns eine ganz coole Idee ausgedacht, und zwar den Baum der Hoffnung. Wir haben in der ersten Woche einen Baum aus Müll und Stahl zusammengebaut mit unseren Wünschen und Hoffnungen und Forderungen auf den Blättern. Das Problem ist nur, wir kriegen diesen Baum hier nicht rein, weil die UN sagt, nee, Sicherheitsrisiko geht nicht. Und deshalb versuchen wir jetzt den Baum auf dem Souk, den Marktplatz hier in Doha, aufzustellen. Ahmed versucht jetzt gerade dafür eine Genehmigung zu bekommen. Aber das wird nicht einfach, sowas gab es hier noch nie. الحين هذا وش هو هذا الاشياء اللي حاطينها؟ هي بنحطه هون مثل الكانات البيبسي وهي
وتحت بتكون الاشياء اللي ما بدنا فيها، بتكون ورقات صفراء اللي احنا بدنا تتساقط من على الشجره. هي شجره واحده صح؟ هي شجره واحده بس. شجره واحده. هي كم يوم تحطونها انتم؟ احنا بنحطها يوم الاربعاء من الساعه 2 للساعه 8. اوكي. فحضرتك بتيجي في اي وقت وبتعلق الورقه. ان شاء الله. اكيد شكرا لك. حياك الله. مع السلامه. شكرا. Dann haben wir richtig gut hinbekommen. Okay, we're doing this in cooperation with the COP18, you know, here in Doha. She said that she wants the delegates to protect our environment and to protect our trees and not to pollute our water. أنا اسمي أحمد حمزة من مصر تبع. Every participant should take the message of conference back home and try to implement in the respective countries in letter and spirit. Ahmad, you are doing a very important job, you see. Yes, thank you. There should be check on the people who are participating in these negotiations. I have met Youth in Green already in Rio Plus 20. I have highly appreciated the work you have done, and I will continue to do that. 30% is not enough, actually. So you should do more. You should fight more. That's what a lot of people say. I believe here it stands real ambition from the negotiations, and a lot of more future is the similar than youth. And it's true, we are the future generation, so do something. Thank you so much. I have listened to your messages. I keep them in my heart, and I will do what I can to implement them tomorrow, and possibly even longer. We will negotiate as long as we can to achieve something concrete. You can also take the demands. It's not only in your heart, it should also be in your brain, and it also should be in your words you said to the other delegates. From which country are you? Muscat, Oman. Oman. Oman, okay. Das hier ist Nepal, Arabisch. كتبت قصة حياة. البيئي. ما فهمت. تلوث من التلوث البيئي. اكتب الأسماء. تلوث البيئي من ومن؟ شنو؟ الأسماء اللي ما ودك في البيئة. اكتب. Say word. That's in Chinese. Sie hat gesagt, dass ihr Bruder ein Auto wünscht. Sie hat auch geschrieben, dass sie eine Prinzessin sein will. I thought it's something about environment. Yes, it is. It is. It's for the COP conference. At the convention? They said it's a security problem. I have no idea why, because it's just It's just a tree. Yes, it's just There's a tree. nothing in it. You're right. We want to express our feelings. Yes. Why are they stopping us? The biggest challenge is, I must say, is changing the mindset of people here. I think everybody dreams to become rich, or everybody dreams to own their own car. Nobody ever dreams about buying a bicycle or living in a green way. Wenn es darum geht, Bewusstsein und Veränderungen herbeizuführen in der Schul-Community, also sowohl durch den Grünen Basar als auch das Mobilitätskonzept, da haben wir als Klientel oder als Zielperson die Mittelklasse und die Oberklasse der namibischen Gesellschaft. Und da
die überzeugen zu wollen, ein kostenpflichtiges oder vielleicht auch kostenfreies Bussystem oder ein Carsharing zu initiieren und eventuell auf das eigene Auto zu verzichten, was hier ein sehr, sehr großes Statussymbol ist. Yeah, my parents usually transport me everywhere I go. Bye, Daddy. Every morning, I wake up around 5 o'clock to get ready for school. My father drives me or my mother to school at around 6:30, and I arrive at school at 10 minutes before 7. I wonder when is the rain coming? It's getting now very dry. Daddy? Yes. Do you know that next week we'll be going to Damaraland to build up our windmill? So I always have to beg my dad or my mom to take me to places. No, next weekend, Papa. To be honest, I think I would love to move more independently. So you don't want to put too much pressure on your parents. The main concern about mobility is that there's not enough public transport. It's not safe enough. So myself, I've been involved in 3 bicycle accidents. You know, there's not enough bicycle lanes. There aren't enough municipal buses. We tried talking to the mayor, but then she said it's not possible because we don't have the finances. Hi, guys. We're constructing a survey to calculate the mobility at DHPS. Eric Fisher, Stephanie Margol. You guys just have to fill this in with your parents, okay? Firstly, we had to come up with a survey of how we were going to get the information of how to work out the carbon footprint. And because we want to introduce a car sharing program, we also need to find out where the people live. Are they willing for car sharing? Yes, they are. That's good. Does the person have any suggestions? Yeah, they say they should collect them with mini buses from central points in suburbs. That's a good idea. But we still need somehow a slogan or something for it to be catchy, that we can hang up somewhere. Over here, they say, hey guys, we messed up. Let's start sharing cars or something, and then, or ride bikes again and stuff like that. Also bis letztes Jahr bin ich regelmäßig mit dem Fahrrad in die Schule gekommen, als einziger der ganzen Schulgemeinde. Aber seit diesem Jahr geht mein Sohn in die Vorschule und den kann ich nicht auf dem Fahrrad hier mit hernehmen, das ist einfach zu gefährlich, unmöglich. Jetzt bin ich gezwungen, mit dem Auto in die Schule zu fahren. Wir sagen in der Schule immer, du sollst nicht für die Schule lernen, sondern du lernst für dein Leben. Oder Lernen soll ja eigentlich Spaß machen. Das wird in der Grundschule und bei meinem Sohn sehe ich es jetzt in der Vorschule, da wird es noch ernst genommen. Aber in der Oberstufe, wenn es Richtung Abitur geht, da ist das eigentlich nur noch eine Farce und eine Phrase. Weil letzten Endes muss das gemacht werden, was im Lehrplan drinsteht. Fertig. In der ganzen Lernerei und Büffelei, da bleibt nicht viel Zeit, einen Sinn im Leben zu finden. Die gehen in der Regel aus der Schule raus und wissen nichts, was sie machen sollen, haben da kaum Orientierung. Und ich empfehle dann eigentlich immer, mach ein Gap Year, geh ins Ausland, mach irgendwas anderes, aber nichts mit Schule oder direkt an die Uni zu gehen. Und dieses Projekt bietet den Schülern extreme Gelegenheiten, ihren Platz in dieser Welt zu finden und da ihr Leben mit Sinn zu füllen. Ja. I remember when we were at the country club the other day, we presented our group to the people, and a lot of those people haven't heard of us before. And there were so many people that came to us after our presentation, wanting to talk to us, wanting to work alongside with us. And that was for me a very nice feeling, because it shows that people are actually interested, but there's no one actually doing anything. What you see here is a local windmill in Gaus, a small community in Damaraland. The windmill has been unusable since December 2011, after a herd of elephants had broken the retaining existing wall. A group of 7 students from Youth in Green will leave tomorrow morning at 5 a.m. to go to Damaraland until Sunday and erect the destroyed windmill again. Listen, when the person says Matisa, you're like, Kanya, Eitama. You're asking how are you, and then they'll say I'm fine. But if they continue talking, what do I do?
people in Uis, in the area, they basically told them they want diesel engines. Oh, and that's much more expensive. So we have to meet with the people in Uis and try to convince them that diesel engines is not the right way. He's very, very thankful that we're here because it's very hard to get water and they're dying of thirst. They drink from an open well and they can get sicknesses from this well. He prefers wind over diesel. He himself, everybody here prefers wind over diesel because they don't have like the money to maintain and to keep on buying petrol over and over again. Or when there's no wind, then you can use the diesel engine. But they don't want to use the diesel. What was there before? It was the windmill. And where is that now? I don't know. They removed it. I don't know. Somehow they have a system that the communities can decide, the heads of the communities. And I have a strong feeling that this head of the community is not representing the interests of the locals living here in the bush. Sometimes you want to do really good, but then you give your 100% and then all you get back is like a 40% back. And that's kind of hard to accept easily with open arms. And when I do work hard and when I don't receive what I had hoped for, it hurts. It really does hurt sometimes, but yeah. One day with Jennifer and I were thinking about so many things, and we were wondering like, where are we gonna go one day in life? And I think we were afraid that one day we would fail and we would not reach our goals. And we would come here and sit here, and then we would be like, and then Jennifer, I'll be talking like, Jennifer, what if we don't get to where we want to be, right? And then she would be like, no, Unji, you're talking your crying voice. And I'm like, no, I'm not. And then I'll cry, and she would cry with me. And then I'm like, no, don't cry. If you cry, then I'll cry. It's like life always throws these different obstacles in your life just to try and break you down. And I guess the trick is always getting up, no matter how hard you fall. Dann war ich heute auch so frustriert, da haben die mich gefragt, ja und jetzt, was machst du jetzt? Sag ich gehe jetzt baden und das Projekt auch. Und dann kamen sie, nachdem ich aus dem Wasser wieder rauskam, alle geschlossen zum Swimmingpool und haben mir eine Standpauke gehalten, dass wir das jetzt so nicht da belassen können. Wir müssen nach Karibe fahren, die Sache muss gelöst werden. And our motive for coming here is to repair the windmill that was broken down by elephants. Wind energy is the better choice because diesel energy is not only expensive but is a limited resource, whereas wind in this area comes for free and in abundance. So, jetzt brauchen wir einen Zettel, wo wir alle unterschreiben. Könnten wir gerade mal die Karte haben, kurz? Die? Ja. Don't let it bite your But it will bite me. Usura, is he related to Unji? Usura. It's your uncle. Tell him to give it So, back. you phone him. Yes. I don't know. Wait, let me just finish the... Yeah. That's a lot of pressure on Unji. All this Yeah, hard we've got work. a whole letter. But I don't, you know. Oh, it's one of those uncles you never speak to. Yeah, you know. Oh, lucky we've got you in the group, funny? man. What a coincidence. He's got it in storage. And we need him to release it for us to continue what we've started. Okay. Try remembering. To face your fears. I mean, you go out there and whether you're shy, whether you're very self-confident in yourself, you do what you have to do. Okay. Hi, Uncle. So we were wondering if Uncle could get back to us as soon as possible and give us contact details so that we could please go fetch the head like today after lunch.
if it's possible. We're back from Ois. We were trying to find the chief because we obviously needed his signature. We went to their office where we then met their counselors, and they actually all agreed. And so it's good news. How many did you get in the bag? Oh wait, I think I put them on wrong. Bye! Bye! Yeah, we did it! Ja, wir machen Entwicklungspolitik, wo letzten Endes kleinen Communities, die eigentlich sustainable leben, der westliche Lebensstil aufgepfropft werden soll. Und gleichzeitig sind die Verursacher, die Hauptverursacher der ganzen Problematik so flexibel wie ein Stein auf der Straße. Und diese Widerstände, mit denen man da zu kämpfen hat. Und letzten Endes geht man da in Millimeterschritten voran. My vision is flying cars, you know, the future, all flying, everything's flying, no more traffic, but I mean, that's not very sustainable. But I think there'll be lots of bicycles. We'll look like Amsterdam. Is it Denmark, Amsterdam? The one with the bicycle, we'll look like them someday. Cycling in Namibia is very rarely undertaken as a means of transport. The learners from DHBS, as part of the Youth in Green project, want to try and change this. Romalde English reporting for the News on One. Super. We were dictating the traffic and it's amazing. It's the beginning of something, most definitely. I think a lot of people at school would want to join us the next time. this is both. You think green and you act green. Wir fahren jetzt zum Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel und da kommen 180 Jugendliche aus 30 Nationen und fliegen natürlich auch. Und um diesen CO2-Ausstoß zu kompensieren, sammeln wir jetzt pro gefahrenen Kilometer Spendengelder. Von der U-Bahn bis hierhin, ich bin stolz. Super. We have never had so many young people in this room. It feels like we're back to the game. Was tut ihr, wenn ihr Verantwortung habt? Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass die da oben es irgendwie noch machen werden. Okay. Attention. Hello. Shh. All right. Good afternoon, everyone. With great honor, I stand here before you to introduce to you Mr. Jacob von Uxkel. Last year in Wolfsburg, where it was like even more people, and I was told to go there and do my speech. It was more nerve-wracking. But then I think what I've grown as a person was that I'm fighting for the right thing. Why am I afraid? So I better voice my opinion out before it's too late. Wow, who wants
to write on a teacher's sleeve. I even allow my students to write that on my back. I guess a year ago, they wouldn't have done that. Der Baum ist eine großartige Sache. Er ist wunderschön und damit auch ein Zeichen der Hoffnung, dass aus all dieser Zerstörung und all dieser Verschmutzung der letzten Jahre und Jahrzehnte etwas Positives werden kann. Es ist so geil, wie wir zusammengewachsen sind als Gruppe. Und also einmal als Gruppe Osnabrück natürlich, aber auch als internationale Gruppe. Das ist mega schön. It's not only the Youth in Green people, it's also students from the open competition, which means more people, more new faces, which is awesome. I think this time it's 30 or 31 countries. Ladies and gentlemen, delegates, if you guys had trouble gaining consensus within your groups, now you have a bit more of an understanding of how difficult it is to reach international consensus. Ja, heute wird das Positionspapier entworfen. Man sieht das da drin gerade, das sind die letzten Teile der Verhandlungen. Wir haben jetzt in kleinen Gruppen angefangen und ein Dokument entworfen, Forderungen entworfen. Und die sollen jetzt mit 160 Leuten abgestimmt werden. Und es wird alles nicht abgestimmt, sondern bis alle zufrieden sind. Und das dauert unwahrscheinlich lange. Und sobald jemand eine Beschwerde hat, darf er die anmelden, darf das wieder verändern. What we're going to try and do now is condense all of these agreements into one document that we all agree on. Is there anybody that would object to the statements? Yes. Ich glaube, wir bekommen gerade alle mal so ein Bild davon, wie das wirklich auf so einer Konferenz ist. Wir denken immer, warum dauert das so lange? Und jetzt wissen wir, warum. 30 seconds. Okay. The students should have more power to decide whether they have sustainability, how they are taught sustainability as a subject, because it is taught to them. You do not want to preach the students, you want to inform them. Thank you. Truly, truly, truly phenomenal. We have to share this message around the world. You have successfully developed the Youth in Green Declaration. The thing that made this day so special was the fact that for the first time, we, the youth, feel that we have a voice. We are in a democratic society and we are practicing democracy and creating our own unique, sustainable manifesto. And the world of today, the world of tomorrow, will read our manifesto. And that's all you need to know. But we are going home with a mission. It's also that I'm excited because I want to spread the idea and spread the information that I learned here. Like, I can't wait to go home and start this project and to inform everybody because we need to take action and the future is in our hands. Ich glaube, dass der Weg sehr, sehr vielfältig werden wird. Wenn ich mir überlege, wir haben ja einige, die geniale Projekte jetzt schon haben, die jetzt schon wirklich Tolles geleistet haben und wenn die daran festhalten, ich will nicht wissen, wo sie in 5 Jahren stehen. Das wird, glaube ich, sehr beeindruckend sein, in 5 oder 10 Jahren zurückzublicken und zu sehen, hey, Youth in Green hat einen Start gemacht, Youth in Green hat uns allen ein Geschenk gemacht. Problems. Are you sure you don't pretend? Love work out these problems. Could you help me understand? You need to proceed, you have to agree to change some things, you know. I am, you are, we are the ones who have to move. Why are they doing that? Nothing about their future.
living inside their heads. What a wonderful world, and all the feelings I felt. Together we could change it. We mustn't waste our worth.